Lisa Gross harvests and works with what grows on her parents' fields. Not just fruit and vegetables, but recently also roses. Her inspiration comes from her travels around Asia. Lisa is making syrups, chutneys, marmalades, and even soy tofu in often unusual combinations. Our motivation is that we like to experiment with all of it, with whatever we have, so we thought we'd plant 80 rose bushes. You can make something from that. For example, a sweet rose butter. For that, Lisa needs a lot of powder sugar. The rose petals are pureed and mixed in. Lisa also sells her creations, but the family usually gets to try the experiments first. They come back and say, wow, rose butter with salmon is delicious, we grilled. And that's a success that spurs you on. Come! That's rose butter with freshly baked bread and homemade tomato marmalade with fresh vegetables. It tastes sweet, like marmalade. Oh, it looks great. How long does it keep? If you make it fresh. 3 to 4 weeks, but it shouldn't stay around that long. No, I don't think it would. Hans's wife, Maria Blomberg, is making lunch for the family. She's making a traditional dish with smoked eel. Legend has it that the recipe is from a ship's cook. Instead of using water, he used beer, as there was always a large supply on board, and cooked eel in it. Sometimes I use a dark beer, a lager or a porter. There are some fantastic beers. You can use whatever you like. One must learn to try everything. Whilst the eel was simmering in the beer, the ship's chef seems to have been further inspired. To enhance the taste of the fish, he fried the eel in a large helping of fat. The beer and the fat are flavour enhancers. The caramelised butter enriches the eel fat, so it tastes of smoked bacon, as if it were grilled. There are a lot of flavours in it. It's a very special taste. Because the recipe was invented by a seaman, it's called skeparal, ship's eel. When the weather allows, Maria serves lunch for the family outside, in front of the cottage. Her grandchildren, Victoria and Carl, are also there. Maria only serves a modest omelette alongside the rich skeparal. Guillaume comes to the farm from time to time to do some cooking with Jacqueline. Today he's helping with dinner. As a trainee chef in a starred restaurant, he enjoys showing off his skills. Une tradition dans la cuisine française, c'est de tourner les légumes. C'est quelque chose qu'on peut trouver inutile à la maison. On peut le faire avec des pommes de terre, des carottes ou des betteraves. Jacqueline is cooking calf livers under her son's directions. The side is Jerusalem artichoke potato mash, Guillaume's own recipe. He's cooking vegetables in milk, a novelty for his mother. Le problème de la femme au foyer, de la mère qui prépare à manger tous les jours, que ça revient tous les jours, il faut tous les jours trouver quelque chose à faire, qu'est-ce qu'on a comme nouvelle idée. Puis là, avec des gens comme ça, ben, ça nous donne des idées, quoi. The chopped livers are flash fried in butter, as this way they stay juicy. Alors moi, c'est toujours un plaisir de cuisiner pour toute la famille.
Ça me permet de l'expérimenter tout en utilisant leurs produits. Et souvent, ils sont satisfaits, ça plaît à tout le monde. Guillaume uses the cider to cool the frying onions. This will be the base for the sauce. Plenty of crème fraîche is stirred in for consistency. The livers that have been set aside are added and briefly cooked in the sauce. Alors ça y est? Ah, et voilà. et voilà. The family has invited friends over for dinner. The Juliens only rarely cook calf liver or such a delicious potato mash. Just one bite, and Jacqueline and Michel are impressed. Ça va être très fin, je pense. Oui, dans tous les sens du terme. À la rigueur, c'est mieux que c'était. Hey, Peter. Hello, Uwe. How is it? Yeah, it's okay. You here for the cheese? Yes. Have you got some? How many do you need? 6. I'll get them for you. Are these done? No, not yet. Should I leave them to rest? At room temperature, it's always best to keep them under a cheese bell. Then they'll become very intense. Always leave cheese at room temperature. There you go. Peter Groppengießer is one of the last traditional cheesemakers in the region. This local delicacy is made from skimmed milk. The fat-free milk acidifies and becomes curd. If bicarbonate of soda is added, it develops the typical glassy look of Harz cheese. Only salt and cumin are added. The longer the curd ripens, the more ripe the cheese is. Here you can see the areas in the dough where the curd is still white. The older the cheese, the more yellow it goes. It's the natural ripening process. That's why it smells. The older it gets, the more it stinks. The aroma, some would say stench, has made the cheese both famous and infamous. It can also be enjoyed fresh, when it hardly smells. For the Sunday cake, Annalene is gathering the last of the season's red currants. Mama, reicht dir? Komm schon. Ja? Du, ich glaube, das passt genau. Ich glaube, du musst mir jetzt kurz helfen. Da müssen wir jetzt gemeinsam, der ist nämlich halt arg bröselig. Ingrid Häusler married into the farm and it became her job. For 16-year-old Annalene, this decision is a long way off. Ich könnte mir vorstellen, mal Bäuerin zu werden, aber ich lasse es mir, also meine Entscheidung hängt dann nicht davon ab, ob ich irgendwann mal einen Hof übernehme, sondern einfach, ob ich dann vielleicht einen Partner finde, der Bauer ist oder ob sich die Gelegenheit eben bietet. For the layer between the short pastry and the red currants, Ingrid is making vanilla pudding. Bist du mit den Beeren? Ich bin fast fertig. Pudding ist auch schon fertig. Hey, vielleicht bleiben welche übrig. Schmeckt Dünse. Before the cake is decorated, the base needs to be warmed up. Meringue goes perfectly with the sour berries. In Swabia, not even desserts are safe from lentils. These are cooked and mixed in with the icing. There are 2 types, the large alb lentil being more starchy and the little alb lentil having more of a nutty flavour. Damit Hitze nicht verloren geht. Für den Kuchen nehme ich immer die kleine. Die ist sehr kochfest und dann hat man auch das Geschmackserlebnis mit der, ja, wie so eine Art Flipperkugel, die ihr dann im Mund so im Gaumen hin und her bewegt werden kann. Dann kann man die Linse so richtig spüren. Eigentlich sind immer alle total erstaunt, dass man Linse in einen Kuchen machen kann. Oh Mann, schön. Du das auch guckst, wie viele Linse da oben drin sind. Today, the local alb lentils are even being eaten in a cake. Not something the guardians of the seeds in St. Petersburg could have foreseen. Die Russen haben das zum Teil gar nicht verstehen können, was uns so an den paar Linsen liegt. Dass wir Schwaben da hinkommen und ganz verrückt sind nach den Linsen. Also das ist schon
Ja. Was besonders für die wäre, weil die sind gewohnt, dass da welche kommen und so viel wie möglich an altem Saatgut mit heim nehmen möchten. Und wir waren bloß auf diese Alplinse scharf und auf sonst nichts. Ja, die haben ja in ihrer Genbank nochmal 3000 Linsensorten oder Herkünfte, auf die sie aufpassen. Und nicht bloß die eine, auf die wir scharf waren. Ja. Also was wir auch noch vielleicht machen können, Ja. dass man die Linse für den Kuchen vorkeimt. Dann kann man sich den Zucker sparen. Weil sie süßer sind. Ja, weil sie noch süßer sind. Das ist ja der Hammer. So ein Linsensprosserkuchen. Weißt du, sparsam bis zum Genau. Letzten. Kann man sich den Importzucker sparen.